I think now would be time to rest after so many speeches. And now come Matthias and want to tell you also something. I think it's too much. It's too much. But I hope that you can keep some ideas. Sorry for my German accent in English. Hope the English speakers understand me. When I make a lecture, I never want to stay on such a stage, because if I would stay on such a stage, nobody will come to my mind. I have to move. Philosophers in old age always moved with their students, did not stay on one place. But thinking is always moving. And it would be nice if you could move now. But sorry, you have to sit on your place. So, you know, I'm Matthias scharer from Innsbruck, Austria, and I for a long time, since 1993, graduated in TCI, and I also was in contact with the founder of TCI, Ruth Kohn. I was sometimes with students, with her, and so on. So my team in TCI will have always a team, the team-centered interaction. The team is in the center of interaction. And my theme for this lecture is the relevance of Ruth Kohn's living learning approach, TCI, the relevance of Ruth Kohn's living learning approach, TCI, in University of the Third Age, a holistic compass on the way to becoming integrated and wise. I hope we make a step in this direction. Thomas will translate me into Malayalam. Matthias, നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച കാര്യം ആദ്യം പറയാം. വലിയ ഫിലോസഫർമാരൊക്കെ പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടലും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ചലനം ഉള്ളതാണ്. ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. ഞാനും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം, നമുക്ക് അല്പം ചലനാത്മകമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. റൂത്ത് കോണിനെ അടുത്ത് കാണാനും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമോ? പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, can you show the first one please? It has moved from there. The first one. Yes, the first is very shortly. My background is the legacy of Ruth Kohn. She left a very big legacy, about 93,000 sheets. And my wife and me, you can see here, Michaela, we registered in the last 6 years this immense legacy at the University of Berlin. There it is in the archive, and there is a lot of research necessary on this legacy. Okay, ഇവിടെ കാണുന്നത് മത്തിയാസിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മിഷേല എന്ന പേരുടെ ആളാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി റൂത്ത് കോൺ എഴുതിയിട്ട് പോയ 92,000 ഷീറ്റ് പേപ്പറുകൾ ചകഞ്ഞ് നോക്കി അടുക്കി പെറുക്കി അതിൽ മിഷേലയും സഹകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്.
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. ജർമ്മൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ലിവിങ് ലേണിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ലിവിങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് TCIക്ക് മറ്റൊരു വാക്കാണ്, ഒരു മറുപേരാണ്. അതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് എക്കോ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് കോസ്മോളജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. TCIക്ക് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആധ്യാത്മികതയുടെ മാനമുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് എക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജോസ്ലെറ്റ് മാത്യു സാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, സാറുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ഒരു മേഖലയാണ് എക്കോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ദേശീയ തലത്തിൽ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ. Over to you, Matthias. So, this work of the legacy, we saw that 2 aspects of this TCI approach, of the living learning approach, we did forget after the death of Foucault. The one is the political aspect, and we wrote 2 books on this. Foucault thought that living learning has an integrative political understanding. But it's not like you understand in India politics, and this is for something for the politicians. But politics is for myself. Everyone is a political individual, a political human. Yeah? All what we are doing has an effect on society. So every individual has responsibility what happens in society. This is very clear because what we will see came out from fascism, from Hitlerization, and so for her, one of the biggest aims with TCI, with living learning, was how this Hitler regime does not come back. This was very strongly in her mind. And the other was we find in the last, in this heritage is in this legacy, living learning has a holistic, which a eco-spiritual and cosmological understanding of the creation. You will see in the next minutes, I will expand this, what this means. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി അല്ല പറയുന്നത്. മൈക്ക് പോയല്ലേ? സോറി. ഓക്കെ. എലൈറ്റ് ബ്രെഡും മോഡേൺ ബ്രെഡും വന്നപ്പോൾ നാട്ടിലെ എത്രയോ ബേക്കറികൾ അടഞ്ഞുപോയി. അതിന് പറയുന്നൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ലൂലു മോൾ വരുമ്പോൾ കോട്ടയത്ത് വരാൻ പോകുന്നു. എത്രയോ കൊച്ചു കച്ചവടക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് വരുമ്പോൾ എത്രയോ സാധാരണക്കാരുടെ വണ്ടികളാണ് പിടിച്ചിടപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെ പറയുക ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഇതാണ് TCI നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇംപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്. നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയുമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു മാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം. So how and what we are learning in this third age has a political, social, ethical and spiritual meaning. The concept of TCI is a holistic concept which includes all different aspects or perspectives we have in life. So the question is, what does Foucault's legacy show us about the learning in different ages? How does it show us of our learning in different ages? I'm very happy that we are now in a generative mixed situation in this room. Yes. Because there came in students
students, I think, from the university, and I welcome you very much. That not only participants like me with 78 or more or less are here in the third age, but also some of the first age. And I will ask some of you to read the text of the book. It takes in 2 minutes. Okay. മനസ്സിലായോ അല്ലേ? ലെഗസി എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. പൈതൃകം എന്നാണ്. റൂത്ത് കോൺ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ പൈതൃകം എന്താണെന്ന് പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇവിടെ തേർഡ് ഏജ് മാത്രമല്ല, ഫസ്റ്റ് ഏജുകാർ അങ്ങേയറ്റത്തിരിപ്പുണ്ട്. അവർ സ്റ്റുഡൻസാണ്, പിള്ളേരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു. So what was, and I use now the name of Ruth Kohn, Yes. of the family name of her family, from where she came out, because she was not Ruth Kohn all her life. Yes. She was Ruth Kohn after her first marriage. Okay. She was born as Ruth Charlotte Hirschfeld. And when you read Ruth Kohn, you will always see Ruth C. Kohn. After the Holocaust, after her migration to Switzerland and after to America, she did not use her German pre-name because of, as a protest Yes. against the Hitler regime. Okay. See, only this C was it. യെസ്, നമ്മൾ റൂത്ത് കോൺ, റൂത്ത് സി കോൺ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അവർ റൂത്ത് ഷാർലറ്റ് ഹിർഷ്ഫെൽഡ് എന്നായിരുന്നു പേര്. ഈ ഷാർലറ്റ് എന്നുള്ള പേര് ജർമ്മൻ പേരാണ്. അകലം കൊണ്ട് അവർ ആ പേര് ലോപിച്ച് സി എന്നാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജർമ്മൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനേ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ പേരിലെ ആ ജർമ്മൻ ഭാഗം അവർ ഒതുക്കി വെറും ഒരു സി ആക്കി ലോപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. So here you have a short look at the family album, family photos of Ruth Kohn. They're very old, really. You see first her father and her mother, Arthur Hirschfeld and Elisabeth Hirschfeld. Then you see the father with a small child in bed. Then you see also a father photo. Here you see Ruth with the parents, and here as a young woman before immigration. Ruth here is about 16, because it happened in her life that her father died when she was about 17 years old. It was a big problem for her, that because she did not know that the father had cancer. The father, Arthur Hirschfeld, was a very prominent financial leader in Berlin. He was on the Berlin Börse, and he himself had a bank institute with about 65 laborers there. Yeah? So he died suddenly within 3 weeks, and so this was I think it was a first event or a first stage for her to become adult, not to be the youth. The childhood and youth came to an end when her father died, because she had to take over responsibility also for her brother and also for her mother. I see here shortly Arthur Hirschfeld and all this announcement in the big newspapers. He was very famous in Germany. Okay. Okay. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഒന്ന് അസ്ട്രോളജി. ഓക്കെ. പ്രീവിയസ് വൺ. Okay. ഓക്കെ. Yes.
Is that Ruth from childhood on felt that she is a poet. She is born always in her birthday, one day before Goethe. Johann Wolfgang Goethe is a very famous writer and poet in German, Johann Wolfgang Goethe. And she liked him very much. You see here the the library. She took all the time with her, like a Bible or a holy book. She brought it from Germany to Switzerland, from Switzerland to America, from America back to Europe. And if you go to these books, you will see that a lot is underlined, and so some kind of her worldview came from Goethe. Goethe has a very holistic worldview that we are all connected on this planet, but also a cosmological worldview that we are connected with the whole cosmos. This is typical insight of Johann Wolfgang Goethe. So you can see on the left that she also was familiar with the stars. The stars was very important, so she made also such found such astrological insights. And the stars and the trees are the most named terms in her poems. Okay. So we can see to this walking tree. Yes. The walking tree Okay. is one of the poems of Roucon. ഓക്കെ. ങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ് റൂത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ ധാരാളമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് സ്വാധീനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ബുക്സ്. നമ്മൾ ഗോയിതെ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ നാടകകൃത്ത്, ആ നാടകകൃത്ത് വളരെ വലിയൊരു സ്വാധീനമായിരുന്നു. റൂത്ത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോയി, അവിടുന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി, അവിടുന്ന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ ബാഗിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയോ വലിയ എന്താണ് ഗോയിതയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്? നമ്മളെല്ലാവരും കണക്റ്റഡാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും കണക്റ്റഡാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആരും ഒറ്റപ്പെട്ടവരല്ല, ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പുമില്ല എന്നുള്ള വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമുക്ക് U3A പ്രസക്തമാണ്. മറ്റത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. I need one girl from the young students. Yes. Who is about 19 and speaks English. Very good. Please come on. 18-19 പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരണം, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിക്കണമെന്നാണ് സായിപ്പ് പറഞ്ഞത്. ഓടി വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. ഓക്കെ, കം. ഓക്കെ. Come. So you are in the age of Ruth. Yes. റൂത്തിന്റെ പ്രായം. About. Yes. And you see, you are in a lecture. You are in a lecture at Berlin University. Okay. And in this lecture, this happened. What you are reading now. Yes. മോള് സങ്കല്പിക്കുക, ബെർലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ലെക്ചർ ഹാൾ ഇരിക്കുകയാണ്. മോള് സങ്കല്പിക്കുക, ആ ലെക്ചർ ഹാളിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മോളിപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോണേ. കരുവാ. At the university, every Thursday at 10 o'clock in the morning, a gang of Nazi students bursts into the hall, dragging Jewish students out of the class. Female students leave them alone. The great philosophy professor Nikolai Hartmann, who has interrupted his sentence, makes a hand gesture. The door is closed and the professor finishes his sentence. During the break, I see the students being beaten bloody in the gutter. I see no police, and once you see them, they see nothing. My friend, from whom I had just broken up, is imprisoned as a hostage for his famous physicist uncle. For the first time I encountered the word hostage
outside my history book, guilt about the separation, fear for my friend. I implored my mother and brother again to go to Switzerland with me. It is still possible. If you don't go, I will go without you. What happens to everyone will happen to me. My mother says, nothing will happen. It will soon be over. The first boycott of Jewish shops is announced for the 1st of April. On 31st March, my mother agreed to take me to Zurich over Easter to study and to accompany me back. Okay. Thank you so much. So what happened in this lecture of this very famous professor, and Ruth honored him. Yeah? The professor had a lecture, and during this lecture the Nazi gangs came in and took out the Nazi boys and made them bloody. And the professor did nothing. And this was a very, very important event for the understanding of learning from Ruth. If this so intellectual and so famous philosophy professor do nothing in this situation, but he continued to read his sentence. He was only what we name in TCI concentrated on the subject, on the abstract subject, and did not see the globe of the upcoming National Socialism. Okay. And all this, what happened in the society in this time. So he did not stop the students. And this was one of the reasons, yes? Yeah. One of the reasons at last that Ruth left, emigrated to Switzerland, because she had read as a student Hitler's book, My Fight, and she realized it. And most of the Jews did not, like her mother, and they died in the concentration camps. 6 million Jews died in the concentration camps during the nationalism, the Hitler regime. ഓക്കെ, വെരി ബ്രീഫ്ലി, സമയം കുറവാണെന്നാലും ഈ പെൺകുട്ടി വന്ന് വായിച്ച സംഭവം, റൂത്ത് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഫിലോസഫി പ്രൊഫസറുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ ജർമ്മൻസിന് യഹൂദരെ മുഴുവൻ കൊല്ലണം. കുറേ ഗുണ്ടാകൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വെറുതെ വിട്ടു, ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെല്ലാം കോളറെ പിടിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് ബീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കട്ടറിലൊക്കെ ഇവന്മാർ ചോര ചിന്തി അവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവന്മാർ ഗുണ്ടാകൾ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസ് ദ ഡോർ, ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ ദ ലെസൺ. കഥ അടച്ചേക്കുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠം തുടരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പെൺകുട്ടി റൂത്ത്. എങ്ങനെ TCI ഉണ്ടായെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് റൂത്ത് അമ്മയോട് പറയുന്നു. അമ്മ എന്ത് പറയുന്നു? ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കടന്നു പോകും മോളെ, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. ദിസ് വിൽ ഓൾ ബി ഓവർ. ഇന്നും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം, ചുറ്റുമുള്ള ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അറിയുന്നില്ല. അതാണ് TCIയുടെ പൊളിറ്റിക്സ്. വി മസ്റ്റ് ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us. താങ്ക് യു. If we speak from the third age, that there's a first age, childhood and early youth. Second is adult. Third is after this, yeah? Like some of you and especially me. So what did Ruth learn in the adult period? I can tell you only real, very, very short things.
because I could speak about days and days, Yes. so many documents we have in the legacy. I think impressive is a poem of her on migration. She wrote it later on, 1986, in her third age, but it was always the solidarity with all migrants in the world, which she had. And this poem bring it very good to words. They had tried to, without a home and address, fled from the upless walls and the hollow laughter of the man-breakers, freed from those whose senses had been pre-killed, and so, hollowed out, could hardly know what they did and do. Their forward ones came to the promised land where believing judges with a home and address, and telescope eyes shook their dice cuts full of paragraphs to assess and shake off the alien neighbors to estimate to shake off. None of the rewarded dared to throw his innocence torn through the glass. The lost home passports some judges cried later at home, for they knew what they were doing and do. Ruth Silcon 8. Thank you so much. So, I think in the poem we can feel what happens to be a migrant in the time of Ruth and also today. ഓക്കെ, ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ Always the same. പ്രവാസികളുടെ സാഹചര്യം, ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നപ്പോൾ അനുഭവിച്ച വേദനയാണ് ഈ കവിതയുടെ. ഇത് എഴുതിയത് പ്രവാസിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 15 വർഷം ശേഷം തേർഡ് ഏജിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രവാസികളെ കാണുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് വേണം വായിക്കാൻ. താങ്ക് യു. Some of you know, I think, this wording, the couch is too small, or the couch was too small. What happened in Switzerland, in the first country of migration, where Ruth Kohn was from 1933 to 1941. In this time, the most important was a long psychoanalysis in the Freudian style. It's, do you lie on the couch? You lie on the couch. The psychoanalyst is behind of you and ask you to tell your dreams, because the dreams, in our dreams we experience what we don't want to see from us. Yes, the secret, you know, you can fall in love with someone, you can kill someone, whatever in the dream. But working on the dream is one of the main aims of the psychoanalysis of Sigmund Freud. And Ruth laid 6 years, 6 days in a week on this couch. It's about 1,500 hours on analysis. I think nobody else is so analyzed as she was. But what happened in this analysis? There came some disturbance, because the analyst said to her, please concentrate on your team, on your dreams. But where Ruth lived with her friend, Hans Helmut Kohn, whom she later on married, there happened that the German Jews, friends and so on, came to them for 1, 2, 3 nights, because in this time they were not allowed, if they were not students, to stay in Switzerland. They had to go
to go on to America, South Africa, India, and so on, yeah, all over the world, and to flee from the Nazis. So in this psychoanalysis always came near to her what happens in Germany. There were the concentration camps, the Jews were killed, burned, and all this happened. And this was a disturbance in the psychoanalysis. But at last more and more came to her, the couch is too small. There happen so many things in the society. Also the migration. Also Ruth was twice married and divorced. Twice married and divorced. She was married Hans Helmut Kohn in Switzerland, and in America she was divorced. This has many reasons, I can't tell this all. And also she married a second time, and she was also divorced. When she came back to Europe, she was without a husband. She had 2 children. So she was in this time, when she was divorced from Hans Helmut, single mother, with 2 children in America, without a job. Without a job. I have contact with Peter Kohn. He is already Heidi, the first child died 5 years before Ruth Kohn, but Peter is alive. He also knows that I am in India now, and he gave me greetings to the Indians for you. But this were very hard time. She came in poverty, real poverty. Peter told me that they could not go with the bus because they had too less money. And so there was this movement also from individual therapy to group therapy. Not only Ruth Kohn did it, but also Gestalt, Satir, all these concepts, what we have today, moved to group therapy. And the very strong motive in here was the fight against Hitler in us. She had a friend, it's Alfred Farau. The first book of Ruth, this big book, is Alfred Farau, Ruth Kohn. Alfred Farau was also a psychoanalyst, but he was also a historian, and he always said we have 3 stages of Hitlerization. The first step is the time before Hitler. We know it as Austrians very good, because we had a fascistic system before Hitler. It's Austro-fascism. Then came Hitler, also to Austria, and Farah always said there is a 3rd step, and this 3rd step is Hitler in us. Hitler in us. He always said we will never overcome after Hitler, Hitlerization. And you can see that now historians in the world, one is in America, very famous historian, wrote a book some years ago, Does Hitler come again? Or does the Holocaust come again? And he says yes. Yes, not in the way how it was in Germany, but in other ways, but we are in a moving to right practice. Also in Europe, when we see Hungary or so, they speak about the post-democratic society. I will not speak about the Indian politics, they know you better, but Matthias, I think you have some connection. Yes, Matthias. താഴെ പറഞ്ഞ മൈഗ്രേഷൻ മുതൽ താഴെയുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് അവിടെ കാണുന്ന ചിത്രം ഒരു കൗച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബെഡ് പോലെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സോഫ പോലെ ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇത് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ക്ലിനിക്കിലുള്ള സംവിധാനമാണ്. എന്താണ് സൈക്കോതെറാപ്പിയിൽ സംഭവിക്കുക? അവിടെ കിടക്കുക, കിടന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം
മറ്റേ സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയിപ്പിക്കും. എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കിയേ? 6 days in a week on couch, 1933 to 1939, 6 വർഷക്കാലം റൂത്ത് കോൺ ഈ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ 1500 മണിക്കൂർ അവർ ഈ ഒരു തെറാപ്പിയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവർക്കെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. സൈക്കോതെറാപ്പി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഘട്ടം. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലാക്കി, കൗച്ച് ഈസ് ടു സ്മോൾ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഞാനൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് ഒരു തീരുമാനം വന്നു. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളവർ പിന്നീട് പറയാം. മൈഗ്രേഷൻ അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. ട്വൈസ് മാരീഡ് ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ്ഡ്, 2 പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു, 2ഉം പാളിപ്പോയി. സിംഗിൾ മദറായിട്ട് ജീവിച്ചു, ജോലിയില്ലായിരുന്നു, ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് പോരാ, ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇപ്പം കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കുക. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ഇത്രയും പേരുണ്ട്. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? ഒരാൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അയാളെ സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ, ഇൻഡിവിജ്വൽ തെറാപ്പിയിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയിലേക്ക്. നമ്മുടെ U3A ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇല്ല, കൗൺസിലർ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ തുറന്നു പറച്ചിലൂടെ അവിടെ ഒരു തെറാപ്പി സംഭവിക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഹർ ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹിറ്റ്ലർ ഇൻ അസ്. ഹിറ്റ്ലർ വന്നു, ഹിറ്റ്ലർ പോയി, പക്ഷേ ഇന്നും ഹിറ്റ്ലർ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു, നമുക്കുള്ളിലും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം. താങ്ക് യു, മത്തിയാസ്. Also we can see in her last years in America, she was very close to Fritz Perls. I think someone knows Fritz Perls. It's the founder of Gestalt therapy. And Fritz Perls said, I do what I do and you do what you do. I'm not in this world to live according to your expectations, and so on. And Ruth said, yes, I want to do what I do. I agree to this. But. And here you can see her change to the society. But this world is our task. It does not meet our expectations. However, if we are committed to it, this world will be beautiful. If not, it will be nothing. ഓക്കെ, ആ 2 സമീപനമാണ്. ഒന്ന് ഫ്രിറ്റ്സ് പേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ എന്നാണ്. ഐ ഡു വാട്ട് ഐ ഡു. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യും, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം. റൂത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഐ വാണ്ട് ടു ഡു വാട്ട് ഐ ഡു, ഐ ആം മീ. ഞാനാണ്. യു വാണ്ട് ടു ഡു വാട്ട് യു ഡു ബിക്കോസ് യു ആർ യു. നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് നീ ചെയ്യുന്നു, കാരണം നീയാണ്. എന്നിട്ടെന്താ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റെഡ് മഷിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ടു ലിവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. ആദ്യത്തെ കണ്ടോ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നു. റൂത്ത് പറയുകയാണ്, ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് അവർ ടാസ്ക്. നമ്മുടെ കോമൺ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. However, if we are committed to it, the world will be beautiful. So all this leads her in the second age. Yeah. In her second age, it was about 1955 in America. Ruth discovered TCI in America before she came back to Europe. And so she had a dream sometimes, and she dreamed a pyramid. Now we make it with a triangle in the sphere, and in the center is a team. It's always a team. I will say later on something what is a generative team. And in such a process, it's a
integrating process of different aspects, a holistic process. There is always an I am in, like a group, or I am in the world as a human in third age, or as a student in first age. And this human being is an axiom for her. These human beings are psychological entities. It's clear. We are psychological entities. The universe. This mostly is forgotten. For Ruth, we are not only autonomous, but we are interdependent. This means we are interdependent with others, but also with the whole cosmos, also with the transcendence. The second is free will occurs within certain internal and external limitations, so these limitations may be extended. It's realistic that we know that we have boundaries. And we sit here, we have boundaries of climate, of the room, and all this. Yeah? We are not total free. But it's possible to extend our limitations. Yeah? And living learning for Ruth, the aim of living, one aim of living learning is to extend limitations. So there is always an it. The it is the subject which I want to learn. It's clear. Yeah? If I come to university of third age, I want to learn something. There is a subject always, and there has to be some interest between myself and the subject. If there happens nothing, learning does not work. Yeah? It's consuming of some subject, but it's not learning. And the third element, or a third factor, is we can learn in a way. We come together in a group, for example. But this way is dangerous. Ruth did always remember the Nazi way. The Nazi way was a very close way, with flags, with symbols. Every totalitarian way is a close way. So she tells us the way is a gestalt, the way is more as the group which is now here. At last, in this way is included all others, other humans. Later on, she also said, also plants, also animals, and. This is all included in the way. And there is the globe surrounded us. The globe is what is our context here now, but also what is the cosmos and what is the planetary system and all this. And she says, as the third axiom, respect is due all living things and their development. It's a holistic concept. And if we go in a learning process, there is always necessary a dynamic balance between all these elements. This is not easy, but it's possible. And she knows that very important for her is that everyone who learns comes to his own decisions, is not guided from another one. The aim of a teacher, and you have a big tradition in the Eastern context, that the aim of gurus also is at last that the student is higher as the guru. That we teach in a way, or lead in a way that the people can grow up.
not to hack them down with tests or whatever, yeah, but to support them to grow. But this is always clear that there are disturbances and passionate involvements. It's not so easy. Yeah, we are also disturbed. പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസ് നമ്മളെ ബാധിക്കും. അതിന് പറയിൽ ഇച്ചിരി വർത്തമാനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് പറയാണ് നമ്മളും ഇവിടെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി വേണം. ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ താഴെ TCI എങ്ങനെയുള്ളൊരു പുസ്തകം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി വായിക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ ജനറേറ്റീവ് തീം, യു വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ജനറേറ്റീവ് തീം ലേറ്റർ. Matthias, will you come to generative theme later? Okay. So just human beings, ആ മൂലയ്ക്ക് വലതുവശത്തെ മൂലയ്ക്ക്, human beings are psychobiological entities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സൈക്കോളജിക്കലിയും ബയോളജിക്കലിയും യുണീക്ക് എൻറ്റിറ്റീസാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ വേറൊരാളില്ല. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് എന്താണ്? എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള അവബോധം നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റാണ്, ഓട്ടോണമസാണ്. മറുവശത്ത് നമ്മൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവരുമാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ലോകത്തിൽ സഹവസിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടിനെ പറ്റി അവെയറായിരിക്കുക. നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളവരെ പറ്റിയും ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ബാക്കിയുള്ളത് സായിപ്പ് പറയട്ടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ടു യു മത്തിയാസ്. Before we go to roots learning in the third age, I would invite you to make very shortly, because time, 2 minutes, think what was my learning in the first and second age. Okay. What comes to me if I think on my youth, my childhood, my youth, my grown-up age? What comes to me? What is the learning? That we can make a contrast. What is the learning in the first and second age? And after I will give you some hints. What could be the learning in the third age? And how does the first and the second age? But shortly. Thank you. Thinking 1 minute, and then you can exchange with your neighbor shortly. Okay. 1ഉം 2ഉം ഏജ് കഴിഞ്ഞു. 1 പറഞ്ഞാൽ ശൈശവം, കുട്ടിക്കാലം. 2 പറഞ്ഞാൽ യൗവനം. അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു. 3 കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് പതിഞ്ഞു ഒരു ഇംപ്രഷൻ, ഒരു ചിന്ത, ഒരു വികാരം മനസ്സിലുണ്ടായത് എന്താണ് എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് പറയുക, തനിക്കെന്ത് കിട്ടി, എനിക്കിതാ കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു വർത്തമാണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക. കാസിമിനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, എന്താണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം. You can also stand up for some minutes for your body. It's good. Some minutes and come together two by two and speak shortly. What was my learning in the first and second age? Very good. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുഖാമുഖം നിന്ന് തനിക്കെന്ത് കിട്ടി, എനിക്കിതാ കിട്ടിയതെന്നുള്ള ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്.
Please settle down. Okay. Matthias, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട്. എല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടില്ല. So, not you were learning into first and second age. Okay. ഇതുവരെ എന്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു, എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദി വഴിയായിട്ടിരുന്നോ? Sir, when I think about my third age, I decided to live with my full happiness, spirituality and with the land. With the land. Thank you, sir. Who wants to report shortly? Here. Please. We must be sensitive to what happens around us. Okay, we must be sensitive to what happens around us. അതാണ് സുൽത്താൻ. നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഗ്രാഹ്യം വേണം എന്ന പാഠമാണ് സുൽത്താന ഉൾക്കൊണ്ടത്. ഇല്ല, ഓക്കെ. There is a Hitler in me. Thank you. അറിയാം മലയാളം പ്രകാശം. ഓക്കെ. To go to the youngsters because they have experience from first age. ആ റോഡിൽ പോകണം. One. Okay. So Okay. Very good. so please Come forward. does someone report something? Okay. Yes. Reno is coming forward. Reno. I experienced how to serve to the society, as how to have a humanity nature, etc. To learn from my experience. Okay. Thank you very much. Thank you. Learn to unlearn. Okay. Learn to unlearn. Okay. So many points I got, but I am telling only 2 points. All are unique, think differently. One day also do different things. And because we are unique, but we are living in a society, so വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഘോഷം, different things, we can enjoy. Do different things, but we can enjoy. Then we always be happy others, and do different things. All are unique because I'm a differentiate disabilities coach and a trainer. So learning differentiate. I'm teaching differentiate because they are not a disability like that. So much feedback. By this Words. One is that selflessness and care about others. Okay. These 2 things, if we have, everything will be alright. Thank you. There are so many important things, and I think everyone will talk another, but we are many now and can do this for all. So I want to summarize in this third part. It's my last part. What is roots learning? You want to say? Okay. Thank you. I was so impressed because when she was lying in the couch, even those days it was not enough. I think I was interpreting another way that this couch is very small. That means I am shortening to myself only. And when we are moving, that means when we are widening our relations with others, our observation about others, we will be able to do something more for the betterment of the society. And also she was also connecting all the life experiences she received from the German situation. There is a Holocaust of Hitler and his hatred against one particular community, Jews. So she wanted to have that our human being. That story itself tells us
no separation, segregation among the people. All should be alike. And we are interdependent. We cannot sustain alone. And even her single motherhood child, she was so strong enough to overcome the sufferings. She has already gone. Okay, so we have to have an elaborate observation about our own individuals, and we must see that our own pain, myself, is not how much we give importance to myself. Far better we have to give to ourselves. Our alone existence is not possible, and the society is in a bad condition. It will not, even if we are strong enough, we won't be able to survive. Thank you. Thank you. Thank you so much. Without going into details, I would suggest that first stage, most of us, even before, felt the conflict in the society, within the society, all around them. She became aware of conflicts in the society. And in the second stage, she is more concerned with the conflicts within her family. So now, with this, she has gained some experience. Now she is thinking what to do with the third stage. How to overcome this and how to help people around us. Thank you so much. Thank you so much. What we can see by the poem, the first is that he later on reflected her concept of TCI. There came something to your mind.